Today is day 9 of our Iceland trip. After breakfast and checkout, we start the day with a hike into the mountains to Waterfall, known as the Black Waterfall. Here, waterfalls are between basalt columns. Along the way, we can also see the highest peak of Iceland, Vanadalshnúkur. Now we'll be having a photo stop at Eldrion lava fields, one of the 3 largest lava fields in the world. Next, we'll be headed to Granosphere Beach, famous for iconic cliff formations and treacherous waves. With its high cliffs formed of basalt columns and volcanic rocks, smoothed by erosion, this beach is one of the most iconic places in Iceland. From here, we will then head to our accommodation for the night, Soheimahialega guesthouse. Now, let's get on with the video. এছাড়াও আজকে আমরা আরো দেখব আইসল্যান্ডিক লাভা শো সবশেষে। সো আজকের বুফে ব্রেকফাস্ট, কিডনি বিনস, ব্রেড এন্ড বাটার, স্ক্র্যাম্বলড এগ, কিছু বেকারি আইটেম, সিদ্ধ ডিম, অরেঞ্জ জুস, আর কিছু আইটেম আছে। বাচ্চারা সবাই ব্রেড দিয়ে এক স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেতে পছন্দ করে। চিজ, এগ। সো সেকেন্ড কোর্স কিছু ডেজার্ট, মানে মেনলি ফ্রুটস আর বেকারি আইটেম আছে। ব্রেকফাস্টের পরে একটু বের হলাম, সকাল 9:30 বাজে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এখন। আমরা হোটেলের সামনে, এটা আমি গাড়ি থেকে একটা গ্যাজেট নিতে আসছি। তো আজকে 9ম দিন আমাদের এই আর্কটিক অ্যাডভেঞ্চারের। বেসিক্যালি 9 তারিখ, জুলাই মাসের 9 তারিখ আজকে। তো দেশে আজকে কোরবানি হচ্ছে। টুমারো? আগামীকালকে হচ্ছে। আমাদের হিসাব নিকাশ সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। সো আমরা এখন রুমে যাব। ওকে, দেখি সুন্দর মেঘ দেখো না, দেখি। দেখে মেঘ মেঘ আছে, চলো চলো, দেখি নাকি সুন্দর মেঘ আছে। এই তো এখানে মনে হয় ফুয়েল পাম্প আছে। আমরা ওইখান থেকে তাহলে পোলিংটা করে নিব। সো আমরা চেক আউট করছি। সকাল আজকে বেশি দেরি হয়ে গেছে, 11টায়। আমরা 11টায় চেক আউট করে, আজকে অবশ্য কম আমাদের আজকে ডেস্টিনেশনস এবং জার্নি কম। সো আমরা এখন যাব সবাই। হ্যাপি, এটা দাও, মামনিকে দাও। আমরা এখন চেক আউট করেছি এবং চেক আউট করে এখন গাড়িতে জিনিসপত্র তুলছি। আমাদের গাড়িতে অনেক জিনিসপত্র, এই একটা মনোপড, একটা ট্রাইপড এনেছিলাম, কোনো কাজে লাগে নাই, কষ্ট করে। সো গুড মর্নিং, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে 9th জুলাই। আমাদের ডেটা শুরু হয়েছে, ট্রাভেলিং শুরু হয়েছে 1 জুলাই থেকে। তাহলে ওইটা এই ডেট অনুযায়ী মিলেও যাচ্ছে।
আমরা ব্রেকফাস্টের পর একটু সময় নিয়ে 11:30টার দিকে বেরোচ্ছি আজকে আসলে একটু রিল্যাক্স ডে, খুব বেশি ট্রাভেলিং নেই আজকে, মতো 200 কিলোমিটারের মতো যাব, পথে কয়েকটা জায়গায় দেখে যাব। এখন প্রথমেই খুব কাছে একটা আমাদের 6.5 কিলোমিটার দূরে একটা ওয়াটারফল আছে, ওইটাতে আমরা যাচ্ছি। আচ্ছা, আমরা তেল দিয়ে নিলে ভালো হয়, তাই না? I was like thinking we wash the car, but it's so good. Like it's so handy. আমরা একটু তেল নিয়ে নিই, যদি আমাদের তেল আছে 50% বেশি, কিন্তু এখানে নিয়ম হচ্ছে যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে তেল নিয়ে নেয়। Oh. What? খুব অল্প সময়ে আমরা আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে চলে আসি। এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারফল পাহাড়ের উপরে। এইটা বা গাড়ির পার্কিং থেকে 2.5 কিলোমিটার দূরে, তার ভিতর 2 কিলোমিটার হাইক করতে হবে। আমরা কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলাম, 2 কিলোমিটার পাহাড়ে হাইক করা আবার হাইক করে নামা, এটা করব না, শেষ পর্যন্ত আমরা এটা ডিসাইড করি এটা আমরা করব। Okay, we are here and we just paid the parking fee. Now we're gonna go to the visitor center, get some information and see if we want to do the hike to Svartifos. সো আমরা ভার্টিফাস ওয়াটারফলে যাচ্ছি। এটা 2 কিলোমিটার একটা হাইকিং। আমরা শুরু করেছি, 45 মিনিটস লাগবে যেতে, আবার আসতে লাগবে 45 মিনিটস। তো হাঁটা শুরু করেছি, দেখা যাক কতক্ষণ লাগে। এই হাইক শুরু হচ্ছে এখানে। Hike? So, the one-way trip is supposed to be average of 45 minutes. It's 1.9 kilometers according to Google. So we'll probably take us 2 hours to come back. Okay. কি মনে হয়? কেন এরকমই পুরো রাস্তা? হ্যাঁ, I can't do it. My legs are already hurting. No. Hey. Na dieta não. Namir, you stopped. Okay. ব্যাকওয়ার্ড যায় আবার, তাহলে ব্যাকওয়ার্ড যাওয়া যাবে না, ডাবল। No, this is not Svartifos. যাত্রাপথে আমরা একটা ছোটখাটো সুন্দর ওয়াটারফল দেখতে পাই। You're trying to cute, Chana? Start to rain heavily. We're gonna get soaked. Come on, Gina.
baby at the front with the bike in the baby seat. Waterfall over there, and I'm guessing that is Svartifos. Let's see when we get up there. সো আমরা 2 কিলোমিটার হাইকের ভিতর অলমোস্ট 1.3 কিলোমিটার চলে এসেছি। এই জায়গাটা একটু প্লেন আছে, কিন্তু পুরো হাইক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত উপরে উঠেছি দূর থেকে। এখন আমাদেরকে আরও যেতে হবে এই পথে। এখানে চলতেছে অনেক উপরে, এই পথে আমাদেরকে যেতে হবে। তো এখানে আর উঠতেছে আর উঠতে ঋষিরা আর দিনা হেঁটে যাচ্ছে ফরেস্ট আমাদের উপরে। এদিকে নামিরা রোমানা আমার সাথে আছে। হাইকিং 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 আমরা ওয়ারিভার্স ওয়াটারফলে, বিউটিফুল ওয়াটারফল। আমরা 2 কিলোমিটার হাইক করে এই পাহাড়ের উপরে উঠেছি। 2 কিলোমিটার, ক্যান ইউ ইমাজিন? 2 কিলোমিটার। I get 2 it. kilometer. I get it. It wasn't that bad. And you did it. 2 kilometer. How is Namida? Namida is too tired. It wasn't that bad. 2 kilometer. What about this is the rain. Huh? Look at me. Also my glasses. Also, it elevated a lot. That was. No. Yes, that is the problem. Otherwise, 2 kilometers is not an issue. Yeah. Hiking 2 kilometers is an issue for me. Oh yeah, your I have knee. knee problem. I have weight, and I have my own age. I did it. Okay. I have a problem. I can't wipe my glasses. It's Even okay. if I wipe the lens, it keeps And getting Namira, wet, so there's no. how do you feel now after 2 kilometers of hiking? I feel good. This is the most Namia has this, that's why I wanted this Okay. one. Can I show you? Namia has this, so I wanted this one. Her glasses can't get that wet, see? I've arrived. We can go a bit more down it to get closer to the waterfall, but we don't want to, me and Rashida don't want to go down because... We can already see everything from up here. Yeah, and if we go down there, there's also a bridge there. Yeah, if we go down there, We have to come back up and it'll be so tiring. Wait, let me just see how Now far I can it see is. the rain going here, This is here, Svartifos. down, down. Svartifos. But I can up look. I can see the rain going here, 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 here. Yep, it is raining. Now I can see it. I can see the rain. Oh, guys, look at my glasses. It's just 200 meters. Do you want to go? But look at my glasses. I'll go if Papa goes. I'll only go if you go. Okay. This is wrong. তোমার কোশ্চেন হচ্ছে এইরকম ওয়াটারফল তো দেখেছি আরো, কেন 2 কিলোমিটার এখানে হাইক করলাম? এই তো I think এরকম বেসল রক দিয়ে ঘেরা ওয়াটারফল কি দেখেছো তুমি? I don't think so. I think it's worth it. Yes, it's definitely worth it. Hiking, it's not the destination, it's the journey. also it was fun. And the hiking is the My journey. hands are freezing. And so, It's probably not fun for Namir because she said it was hurting for her. বলো হাত দিনা কি বলতে চাও? হ্যাঁ, বিউটিফুল একটা, আমরা অনেক উপর থেকে এটা ভিডিও করছি। Yes. So this is Svartifos Waterfall. You can see it's surrounded by equal column wall made of columns. So that all of it is from lava. It's basalt columns made from lava, and this is famously known as the Black Waterfall.
It might look very small from here, but if you look at it to scale with some people down there. সো দেখা যায় এখানে কিছু বাইকার, মাউন্টেন বাইকার বাচ্চা নিয়ে মাউন্টেনে নিউবর্ন বেবিকে নিয়ে, নিউবর্ন না, আমার নয় 1 year old, হ্যাঁ, এই যে সে 2 কিলোমিটার হাইক করে এখানে উঠে এখন ক্যারি করে নিচ্ছে, যেখানে দরকার সে সেখানে ক্যারি করতে, যেখানে দরকার সে সেখানে এটা বাইক সাইক্লিং করে যাচ্ছে। সো আর দিনে বলো কি মনে হয় এটা? Love this? অনেকটা সময় কাটালাম, আধা ঘন্টার মতো। আস্তে এই হাইকিং করতে হয়েছে 2 কিলোমিটার, তো পাহাড়ের উপর উঠতে হয়েছে পুরো 2 কিলোমিটার হেঁটে, তো 45 মিনিটস লেগেছে। এখন নামতেও প্রায় 45 মিনিটসই লাগবে, কারণ নামাটাও কঠিন। এটা স্পেশাল, ওয়াটারফলটা একটু স্পেশাল, যেটা দেখতে পাচ্ছেন বেসল্ট রক দিয়ে ঘেরাও করা সারাউন্ডিং। এটাকে এই কারণে অনেকেই ব্ল্যাক ওয়াটারফলও বলে, কালো পাথর চারদিকে। দ্যাটস ইট, সাথে থাকবেন আশা করি। Say hi. Say hi. Namira has but Audrina, Namira's shoes aren't meant for hiking. Namira, this is the halfway point down. To get back down, you'll see this waterfall? Like in the halfway point. এখানে যাচ্ছে তো আরেকটা ওয়াটারফল আছে, থার্ড ওয়াটারফল এটা। না হাদিসটা হেঁটে যাচ্ছে। On our way down there. We started at 12:40. And now it's 2:17. Yeah. Oh my god. Okay. আমরা এতক্ষণ এই ব্রিজে আসছি, এই ব্রিজটা উপর থেকে দেখিয়েছিলাম, আবার এখন এদিকে You can see the car park right there. So close to this glacier right up there. Yeah. And a lot of parking. Camping. Yeah, this parking is just for camping. They have like a purple thing. There's so many things. No. Yeah. Can I go under this? Okay, we got it. It's the finish line. The finish line is over there. Spread your eyes wide. Spread your arms wide. We're still not, yep, but we're still not done because we have to get to our car. দেখে একটা গ্লেসিয়ার দেখা যাচ্ছে। I said that there's so many cars, just like a car, just a different car plate. Like that's like the only thing different. This is the see? Yes, yes. You're right behind it. So আমরা তো ভুল জায়গায় চলে গেছিলাম, ভুল পার্কিং এ। এখানে অনেকগুলি পার্কিং লট আছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এইমাত্র স্পার্টিফল, তাহলে স্পার্টিফল না? Yep, স্পার্টিফলস ওয়াটারফলটা দেখে আসছি। 2 ঘন্টার হাইক, সরি 2 কিলোমিটার হাইক। অ্যাকচুয়ালি পার্কিং থেকে ধরলে এটা কিন্তু 2.5 কিলোমিটার। হ্যাঁ, ওইদিকে যেতে হয়
হাইক হয়তো বা 2 কিলোমিটার, 0.5 হচ্ছে ট্রেল। তো 5 কিলোমিটার হাঁটা। আমাদের তো মনে হয় না কারো এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি ইয়াং বয়সে করেছি কিছু টুকটাক, বাট এই বয়সে কোর্সটা করা হয়নি। তো প্রথম থেকে আমরা একটু দুটানা ছিলাম, এটা করব না। তো এক পর্যায়ে আমরা গাড়ি নিয়ে স্টার্টও দিয়ে দিচ্ছি, না করে চলে যাব। পরে ফাইনালি ডিসাইড করলাম যাই দেখি যতটুক পারি যাবো, পর বাকিটা ফেরত আসবো। তো বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি আমরা কোন দিকে যাবো বাবা না Left. Today we climbed 3.6 kilometers up a mountain. No, up and down the mountain. Head southwest. Climbed. ডাইনে গিয়ে আবার বামে চলে এসছে। এখানে বোধহয় এই যে সোজা লাইনটা আছে, এই কারণে বোধহয় সে এখানে দিচ্ছিল না, বুঝছি আমি। Oh, okay, yeah. ওই একটু করে গাড়িটাকে ঠান্ডা করি। But one line doesn't mean you can't cross it. 2 lines means you can't cross it. মনে হয় গুগল এসব ব্যাপারে খুব স্ট্রিক্ট। সে ওদিক দিয়ে নিয়ে ঘুরে আনতে চাইছিল আমাদেরকে। এখন তো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, আমরা যেটা বলছিলাম এই ইয়াটা আলটিমেটলি গিয়ে অ্যামেজিং একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়। বাম পাশের মানে একটু ভিডিও করো, হোয়াট এ বিউটি, তাই না? তো এটা আলটিমেটলি ওইখানে গিয়ে আমরা বেশিক্ষণ ছিলাম না, হাফ অ্যান আওয়ার ছিলাম, কিছু ছবি টবি তুলেছি। কিন্তু যেটা আমরা শুরু থেকে সবসময় বলি, ইটস নট দ্য ডেস্টিনেশন, হ্যাঁ, ইটস দ্য জার্নি। তো আমরা যে 2 ঘন্টা 2.5 কিলোমিটার একটা হাইক করলাম, 45 মিনিট যেতে লাগছে, আসতে 45 মিনিটের মতো। এই যে 1.5 ঘন্টার, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। তারপরে আমরা যাব কোথায় ছিল? Granosphere Beach. হ্যাঁ, Granosphere Beach. আচ্ছা, বিচে যাওয়ার আগে আমরা ওই লাভা শোটা দেখার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, Oh, I thought that's after. না, নট আফটার তো এটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরি, আমাকে একটু ওভারটেক করতে হচ্ছে, কারণ আমার ঘুম আসার আগে যে টুকটা নিয়ে চালানো যায়, ঘুম আসতে আস্তে আস্তে এখানে বসে তো। Shall we? সো এটা হচ্ছে বিস্তীর্ণ একটা লাভা ফিল্ড, বিশাল লাভা ফিল্ড। হ্যাঁ, তো Third largest in the world. the third largest in the world, yes. তো বিশাল, আমরা এই লাভা ফিল্ডের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ করে আসতেছি এবং কন্টিনিউ করতেছি। তো এই লাভা ফিল্ডটা আমরা আইসল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় বারবার দেখেছি। যে লাভা ফিল্ডের উপর তেমন কিছু হয় না। তো এখন এখানে উপরে একটা ঘাসের মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছেন, এটা জন্ম নিচ্ছে। তো এটাকে ওরা খুব কেয়ারফুলি প্রিজার্ভ করে, এখানে কোনো কাউকে স্টেপিং করতে দেয় না। তো ডিফিকাল্ট, এটা কিন্তু লাভাটা কিন্তু মাটি না, একদম পাথরের মতো, কয়লার জমে পাথর হয়ে যে যেরকম, In 500 সেই রকম আমার কাছে মনে হচ্ছে। So this is Eldrion lava field. It is a So this is Eldrion lava field and it is very pretty. This is literally the 3rd largest lava field in the world. And yeah, you can see the rock here. This entire ground it's not soil, it's rock, and this rock is made from lava. Lava erupted many years ago, and the greenish stuff growing on it is clearly moss. Has a funny shape of the ground because it's from a lava. লাভা it's from ফিল্ডে a কিছুক্ষণ volcanic যাত্রা eruption. বিরতি দিয়ে আমরা আবার আমাদের যাত্রা শুরু করি। এরপরে আমরা এক জায়গায় রাস্তার পাশে আমাদের লাঞ্চ করার জন্য আবার যাত্রা বিরতি নিই। এখন বাজে 3:15, আমরা ক্ষুধার্ত সবাই, হাঙ্গরি। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে। আমরা এখানে আসার থেকে লাঞ্চটা একটু ওই
দেরিতেই করি, 3টার দিকে করি, কারণ সন্ধ্যা হইতে হইতে তো 9টা 10টা হয়ে যায়। কাজেই এগুলো হচ্ছে আমাদের এখন লাঞ্চ টেবিল সাজানো হচ্ছে। এগুলি সব আমাদের এখন হোমমেড বলতে এই আমরা বাসায় কিনে রাখি, সব কিছু হোটেলে কিনে রাখি, বানিয়ে নিয়ে আসি। কারণ এই রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে খেতে কয়দিন খুব খারাপ অবস্থা। তো এই জায়গাটা যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে, এটা এত সুন্দর। দেখেন ওইদিকে পাহাড়, আইসল্যান্ডের বিউটিফুল আইসল্যান্ডের ভিউ। এদিকে আমরা আমাদের গাড়িটা পার্কিং করেছি। এখানে আরো 2টা ক্যারাভ্যান আছে, জিনিসটা আছে এখানে। কত সুন্দর মাউন্টেন। এই পাশে যদি আমরা ইভেন এই পাশেও ঘুরে আসি, দেখেন ওদিকে আইস গ্লেশিয়ার। সাউথ সাইড আমরা এখন সাউথে পৌঁছে নেই আজকের দিনে, এবার কালকে থেকে আমাদের সাউথ রিজনে পৌঁছবো। আজকের দিনে আমাদের খাবার দাবার কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, স্যান্ডউইচ, Cheese sandwich, veggie burgers, orange juice, soft drinks, and apples, bananas. Okay. For condiments, we have garlic mayonnaise. Okay. And appetizers, we have Pringles. Pringles as a potato? Why? Because it's there. They're nuts. And nuts. Nuts also. বার্গারটা, এটাই তো বার্গার তাই না? তো বেসিক্যালি একটা বান, ভিতরে লেটুস দিয়েছে, মেয়োনিজ দিয়েছে, পেঁয়াজ দিয়েছে, ক্যাপসিকাম দিয়েছে, টমেটো, চিজ অ্যান্ড বাটারও দিয়েছে। আবার একটু হেভি হয়ে গেল, কিন্তু খুব টেস্টি, ডিলিশিয়াস। আমার কাছে মনে হয় আমরা হোটেল থেকে ফার্স্ট আবার এগও দিয়েছে। ওইগুলি হচ্ছে দোকান থেকে কিনে যেটা খাই সেটা হচ্ছে মাছ বেটার। তো এখানে দোকানও অত ঘন ঘন নাই, আর থাকলেও এত এক্সপেন্সিভ, তো ইটস ডিফিকাল্ট রাত্রিবেলা বসে বসে খাওয়া। আমরা এটা করছি, কিছু লেটুস এক্সট্রা রেখে দিয়েছে, যার দরকার খেতে পারবে। আমারও পছন্দ লেটুস। মাম্মি বার্গার না কি বলবো না, আমরা অনেক ট্যুর করেছি জীবনে আল্লাহর রহমতে, তবে এই ট্যুরটা স্পেশালিটি হচ্ছে আমরা ট্যুরটা হচ্ছে ট্রাভেলিং ট্যুর, মানে জার্নি ড্রাইভিং। 15 দিনের জন্য এই গাড়িটা ভাড়া নিয়েছি 15 দিনের জন্য, এবং 15 দিনে আমরা রেগুলার ট্রাভেলিং করতেছি। আমরা এয়ারপোর্ট থেকে নেমে নিয়েছি, আবার এয়ারপোর্টে গিয়ে এটা ফেরত দিব, এয়ারপোর্টেই ইউরোপ কারের এয়ারপোর্টে ফেরত দিব, জমা দিয়ে দেবো। এই 15 দিন আমরা একটা ট্রাভেলিং করে যাচ্ছি, আর জায়গায় রাতে সারাদিন আমরা ট্রাভেল করে সকালে বের হয়ে যাই, ব্রেকফাস্ট করে, তারপর দুপুরে লাঞ্চ করে, যেখানে সুযোগ হয় রাতে হয় ফিরে যায় আবার থাকার জন্য যে কোনো আরেকটা হোটেলে, যে এরিয়ায় পৌঁছে সেখানে যদি ডিনার পাই ভালো, নয়তো আমাদের নিজেরা কোথাও ডিনারটা করে নিই, বা কিছু খাবার দাবার কিনে রাখি, যাতে ওইখানে বাসায় এই হোটেলে বা গেস্ট হাউসে ডিনারটা রেডি করা যায়। তো এই টাইপের সেরা ইউরোপিয়ানরা প্রচুর করে, আমাদের জন্য এই টাইপের এটাই ফার্স্ট টাইম। এর আগে আমরা সুইজারল্যান্ড, ইটালি করেছি, বাট এরকম গাড়ি ভাড়া নিইনি। আমরা ট্রেনে করে ওদের বাসে, ট্রেনে, ওদের গাড়িতে ঘুরেছি, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ঘুরেছি। আমাদের লাঞ্চ শেষ করেছি, এখন আবার যাত্রার পালা। আমরা এখানে কতক্ষণ ছিলাম? অলমোস্ট 28 মিনিট। এখানে এখন 28 মিনিট হয়ে গেছে, টু লং। আমাদেরকে যেতে হবে। বিউটিফুল একটা জায়গা এটা, যেটা বল ঘেরা, চারদিকে ঘেরা। Same thing. হাফ অ্যান আওয়ারের মতো লাঞ্চ ব্রেকের পরে আবার আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। তো একটা ব্যাপার আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমরা যেখানে থেমেছিলাম রাস্তার পাশে, চারদিকে আমরা ক্যামেরার চারদিকে কয়েকবার ঘুরিয়েছি, কোনো জনবসতির কোনো চিহ্ন নাই। ইভেন 10, 15, 20 কিলোমিটারের ভিতর
এই উত্তর বলেন, দক্ষিণ বলেন, পূর্ব বলেন, পশ্চিম বলেন, কোন দিকে কোনো জনবসতি ছিল না। আইসল্যান্ডে এইরকমই, আমরা তো পুরো আইসল্যান্ড একদম ঘুরতেছি, একদিকে শুরু করে আরেক দিক দিয়ে একদম একটা সার্কুলার একটা ট্যুর দিচ্ছি। এই ট্যুরটাকে ওরা বলে রিং রোড ট্যুর, এবং এই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে ওইখানের যে জায়গায় যায় তার আশেপাশের এই জায়গাগুলি ঘুরি এভাবেই। তো এখানে এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনি 20-30 কিলোমিটারের ভিতর কোনো জনবসতি নেই। এটা হচ্ছে বিগ শহর, আমরা বিগ শহরে ঢুকলাম এই মাত্র। আর এখান থেকে কিছু দূরেই সে বিচে, যে বিচে আমরা যাব, কিন্তু তার আগে আমরা এই শহরেই একটা লাভা শো আছে, এই জায়গাতেই আমরা এখন এখানে পৌঁছেছি। আমরা একটু এখানে ঢুকবো, টিকিট অ্যাভেলেবল আছে কিনা এবং শো টাইমিংগুলি দেখার জন্য। এখন তো প্রায় 7টা বেজে যাচ্ছে, তো যদি আমরা 8টার শো পাই তাহলে হয়তো আমরা টিকিটটা কেটে আবার বিচে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে আসবো। I need perfume, yeah? I didn't. In that guest house we went to, the first guest house we went to, that's when it was... No, it's not for আমাদের the ভাগ্য jobs. ভালো, আমরা Houses 7টার are শোতে because কোনো of- টিকিট পাই নাই, কিন্তু 8টার শোতে টিকিট আছে। তো আমরা টিকিট 5টা কিনে নিয়েছি। এখন আমরা খুব দ্রুত যাব ওই বিচে গিয়ে। যেতে লাগবে আমাদের প্রায় 15 মিনিট। আমরা গিয়ে চট করে 20-25 মিনিট ওইখানে কাটিয়ে আবার ফেরত আসবো, In other people's houses? যাতে 8টা শোটা ধরতে পারি। এই লাভার শোটা কিন্তু খুবই একটা ইউনিক পুরা দুনিয়াতে। এখানে আছে, আইসল্যান্ডে আছে, লাইভ লাভার শো দেখানো হয়। আমরা লাইভ লাভা দেখতে পাবো, এটা ইউনিক। আর কোথাও আপনি আগ্নেয়গিরির উৎপাত যদি না হয়, লাভা পাওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই। Sierra Beach. Parking feet now. Very good. Okay, so Granosphere Beach is the name of the beach. Granosphere is the name of the... No, Granosphere when the sun started to rise and then they froze. Icelandic Lava Show at 8 p.m. Right now it is 7:35 p.m. and we are at the beach, Granosphere Beach. Yeah, that means we have to be back at the Icelandic Lava Show by 7:55 because they told us to arrive 5 minutes early. It's 11 minutes away from here, the drive, so yep. But we had to come to the beach first because we can't, the show is like 40 minutes and it wouldn't be right for us to come to the beach at 9 p.m. So we came here first, but we still booked the tickets for 8. And this is the famous Granosphere Beach. The famous basalt columns, the cave, and upcoming Granosphere. Granosphere is the rock or towers you'll be able to see from the beach. Yep, you can see Granosphere. Right. Na number na. There were a few more rock columns, which is probably if we walk more to that way, which we can probably see if we walk more to that way. But since there are sneaker waves here, I'm not up for walking by the shore. ঋষিতা, এটা এরিয়াটার নাম কি বলো? Granosphere Beach. This is Granosphere Beach. As you can see, the rock tower is there. That is Granosphere. Okay. And the other one? here- No, The other one? This one?
Yeah, there are more towers that way, but all those rock towers are called Reynisdranger. All the rock towers to get there. And you can see there's also basalt columns here. And this beach is famous for three things. One, the basalt columns, the Reynisdranger, and also its treacherous sneaker waves. Okay, anything else? And black sand? Yep, this is one of Iceland's black sand beaches. করবো আইসল্যান্ডের এই বিচটা বেশ ফেমাস তিনটা কারণ। এখানকার ওয়েভ যেটা দেখছেন, হঠাৎ করে এটা অল অফ এ সাডেন এত জোরে আসে লোকজনকে বাসায় নিয়ে যায়। আপনার ইউটিউবে হয়তো অনেকে ভিডিও দেখেছেন এটা। আর আমার পিছনে যে ব্যাসাল্ট রক ফর্মেশন, এটা একটা স্পেশাল টাইপের। এখানে উঠে সবাই ছবি তুলে, এটার কারণে আসে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভেরি বিউটিফুল। এর বাইরে আর আমার জাস্ট পিছনে এখানে এবং এখানে দুইটা দেখছেন বিচের মাঝখানে, পানির মাঝখানে দুটো রক। এই সব কারণে এটা বেশ ফেমাস এই বিচটা। এর বাইরেও আপনি যদি এদিকে ফিরি, এখানেও আপনি দেখবেন মাঝখানে, বিচের মাঝখানে একটা দূরে দুটো আইল্যান্ডের মতো, তার সাথে কিছু রক ফরমেশন আছে। সব মিলে খুবই সুন্দর। সাথে তো আছে আইসল্যান্ডের স্পেশাল ব্ল্যাক স্যান্ড বিচ, এটা স্পেশাল আইসল্যান্ড। এত সুন্দর বিচ, একটা সময় বেশি থেকেছি আমরা, কয়েক মিনিট আমরা দ্রুত যাই লাভার শো দেখার জন্য। তারপর আমাদের কয়েক মিনিট ডিলে হয়, শোটা জাস্ট স্টার্ট হয়েছে আমরা যখন যাচ্ছি। Pouring off the side of the mountain, completely crazy, and of course a beautiful sight. And this is what happens in Iceland sometimes. When there is an eruption, sometimes the locals, instead of not so easy. Because in Iceland we get an eruption every 3 to 5 years on average, and very often eruptions happen under a glacier or far into the highlands, so not so accessible for people. And then there's of course a lot of dangers with eruptions. You can have huge explosions, pyroclastic flows, lightning storms, earthquakes, toxic gases, ash covering everything, glacier floods, and of course lava, which can burn through pretty much anything. So really not the safest place to be. But after a few years of testing and experimenting and researching and teaming up with two professors from the US, who basically were the only people that really tried to melt lava in a furnace, then they came up with a concept you're going to see here today. So if you haven't seen molten lava up close before, I really hope you're going to enjoy it. So in this show, we will play for you a little video that will talk a little bit more about why Iceland is such a volcanic place, and then it will focus on the area that we're in right now.
This area around us is called the Katla Geopark. It's the first UNESCO geopark in Iceland, and it actually consists of 4 volcanic systems, and 2 of them are the most active in Iceland. And then the video will talk about our local volcano here in Vik, which is of course Katla, a big central volcano located only 20 kilometers to the north of us, and a very active one at that. It has actually erupted 20 times since the settlement of Iceland, which was in the late 800s by the Viking. So on average, Katla erupts more or less every 50 years. However, the last eruption in Katla was in 1918. Now that is actually over 104 years ago, the longest pause ever recorded. So you might wonder if Katla has gone extinct or is sleeping, but actually it's still very active. Even though it's not erupting, it's number 4 of all volcanoes in the world, releasing CO2 into the atmosphere, and we have almost daily earthquakes going on around the caldera of Katla. So with all of this activity going on, we know it's the volcanic island in the world, with a significant eruption every 3 to 5 years on average. There are more active volcanoes concentrated in Iceland than anywhere else on the planet. Iceland has over 30 active volcanoes, of which 13 have erupted in the last 1,000 years. It's also responsible for 1/3 of all the lava on Earth. There are 2 reasons for Iceland's intense volcanic activity. Firstly, the island is located on top of the mid-Atlantic ridge, split by 2 tectonic plates that are steadily moving away from each other about 2 centimeters per year. It's the only place on Earth where this is exposed and visible above sea level. Iceland is located over a so-called hotspot, meaning that underneath Iceland is a powerful mantle plume that continuously pushes magma towards the surface. As you probably know, this lovely town is called Vik and is located in the heart of Katla Geopark, the first official UNESCO geopark in Iceland. Katla Geopark consists of 4 volcano systems and holds the 2 most active volcano systems in Iceland: Tindfjallajökull, Grímsvötn, Katla, and Eyjafjallajökull. Joe? Pew! I don't know. Oh yeah now. Oh my god. Yeah, that's a mouthful. Eyjafjallajökull. All 4 volcanoes are mostly covered by glaciers, and whenever glaciers and volcanoes meet, eruptions usually result in massive floods that destroy everything in their paths. Tindfjallajökull is the oldest and most So instantly now you can see the bubbles occurring from the steam of the ice underneath. And then you can also have this really cool formation happen in nature when lava falls over an edge or gets caught by strong winds. It's a formation called Peles here, which is just a very thin filament of lava. It cools down really quickly. You can see it's already cold. And these are super thin and very fragile, so it's really difficult to find them in nature because they turn to dust very quickly after their formation. In Icelandic, they are called Nornahaur, or witches here. And now the lava is entering the room, getting into contact with the atmosphere, and it begins the cooling down process. So you can see that in some parts of the lava flow, the lava is getting darker, and in some areas, like over here, it looks like the flow has stopped completely. But there is more lava pouring into the room. So what's happening here, the reason it looks like it stopped, is because the lava is cooling around the edges first, and it creates a crust of insulation, which allows the molten lava to run through it in the middle. So when lava is just flowing across the ground in nature, it loses about 100 degrees Celsius
per kilometer it travels. But when it's traveling inside its own insulation, it only loses about 1 degree Celsius per kilometer. So by doing this, lava is able to travel very long distances in nature. And in some cases, in Hawaii, where there was villages or houses that were threatened by lava flows, they could sometimes actually air bomb lava tunnels to break them open so the lava would cool faster and solidify before it destroyed the village. So you guys can feel the heat? It's a nice way to warm up, get out of the cold in Iceland. I actually brought with me a little bit of extra ice. Would you like to see what happens if I put it on the lava? Yeah, let's do it. So when I cool the lava really quickly, it does not have time to crystallize and organize and form rock. So instead, by cooling it fast, what happens is the lava just becomes what it's most made of. And this lava, which is basalt, is 47% silica. So by putting ice on it, we'll be creating a volcanic glass. You'll see it goes black very quickly. And you see some of it is bubbling up here. Some of the steam from the ice is going inside the lava, inflating it. Woo! So this can also happen in nature and create lava caves. And not necessarily from steam from the ice, but from natural gases that are present during the eruption. For example, sulfur or carbon dioxide can go inside the lava and inflate it and create the lava tunnel. And now this part of the lava here is starting to solidify and form a crust. So you can see it's already gone quite hard on the surface. But inside here, there's still molten lava running inside. So what I can do now is actually I can go underneath the lava and lift it up. And you can see that it holds together. But inside, the lava is still molten. So you can see it's holding its heat very well. You stay right there. So now I'm just pulling out a little bit of the molten lava. And you can see as soon as I pull it out, it begins cooling very fast. So it goes from liquid to more viscous. It kind of behaves like a stringy mozzarella. So it's a really good insulator, the lava. It keeps the heat extremely well. And you can also hear the sound of the lava cooling. If you listen carefully, you hear this crackling sound. And this happens because when the lava is entering the room, when it's really hot and molten, it takes up more volume. But then as it's cooling down and solidifying, it's also contracting. And this causes it to break itself apart. And because lava does this, it means that a freshly formed lava field can be extremely dangerous a long time after an eruption is over. So to take the example of the eruption last year in Reykjanes, there's a nice hike you can do to see this lava field. But the eruption is over, so there's no more molten lava, and the surface of the lava field looks pretty safe. But in reality it's not, because under the surface you could have lava tunnels or lava caves, and if the surface is not strong enough, you could break through the surface and fall inside the lava field. And under the surface it could still be extremely hot. We're expecting that lava field to take many decades or even 100 years before it's cooled all the way to the middle. So really not safe to walk on these freshly formed lava fields. So the lava was around 1100 Celsius when it entered the room, but now it's had a little bit of time to cool down, so we're going to see what the temperature is now. And I'll start by taking the temperature where I put the ice. It should be a bit colder there. So where I put the ice, it's already gone down to 320 Celsius, or 600 Fahrenheit. But I'm going to take the temperature inside this bubble. So you can see how fragile this is. If I just gently touch it, it starts to break. Super thin. And inside, let's see here, the temperature is still around 700 Celsius, or 1300 Fahrenheit. So even though that bubble was super thin, it kept the heat very well. And just to show you how hot it is inside, I have some paper. And if I try to put that inside, you see it catches fire. So this is what I call an authentic lava lamp. It's very nice.
Actually, we were so lucky today to get 2 bubbles. Let's see how this one works. Woo! Very thin. Put some other paper in there. Yeah. I love my job. How many people in the world gets to play with molten lava? Pretty cool. So you'll notice now that when the lava is cooling down, it's also losing some of its brightness. So when it came in, it was super bright. Now it's getting dimmer and dimmer. And this is because when it enters the room at its hottest, we put so much energy into it to make it up to that temperature, which causes the molecules in the lava to move at incredible speeds. And the friction between the molecules is what's creating the light. But then as it's cooling down, the molecules are also slowing down. Then there's less friction and also less light. And as soon as the lava goes under 600 degrees Celsius, that is actually when it stops glowing altogether and it just becomes black. And all of this lava will turn into volcanic glass because it's only a small amount. It's about 70 kilograms. So not enough lava to keep the heat long enough to create rocks. But when you have like a lava field like the one last year, where it will take many, many years to cool down, that's when you get these rocks that you see around the slide. So these rocks are also basalt lava. It's just the lava that took many years to cool down, so the lava had time to crystallize into rock. So all 3 things here are exactly the same chemistry. Volcanic glass, lava that cooled fast, black sand, lava that exploded under a glacier, and then the rocks is lava that cooled down over many years. But chemically they are the same. So now it's starting to cool down. It's cooling first around the edges. So as soon as it cools to a certain point, it's possible to break it apart. But actually it's still holding very well its heat. You can see if I lift it all together, it's not breaking. If I try to do that in 10 minutes, it will just break apart. Very, very thin here. To wait a little bit for it to cool down so I can play with it some more. But if there's any more questions at this point, you can ask away. I am happy to try to answer. Just raise your hand. Well, I will ask a question for you. One of the most common questions we get here is, how do we clean it up? Well, that's a good question because if we just left it unbroken and in one piece, it could take up to 3 days before it reaches room temperature where we could touch it. So what we have to do is break it all up into smaller pieces, which releases heat faster. And then we come in here with steel buckets and steel shovels, and we always have to use steel because it has a... And you can find this kind of formation all over Iceland. A good example is in Thingvellir National Park, on the top viewpoint. You're walking around, really holding together. Alright, so it's starting to break now. I'll try to break off this. It would be so easy to just use my hands, but try to pick it up without breaking it. So you see it's actually got a hollow space in the middle. And this is because I lifted up the lava flow and then I pulled out all the molten lava that was inside, so it emptied out of its insulation of a lava tunnel. You guys can see it still glowing in the middle because it's keeping the heat better. And lava tunnels, you can find them all over Iceland. And you can actually book a tour to go inside them. And when you're walking inside, but you would never want to touch these because they are super sharp. So if they break or go into your finger, it's very hard to remove it. If you get a splinter, it's easy, you just pull it out. But this is glass, so if you try to pull it out, it just keeps breaking. So it's really not the best material to handle. That's why I'm wearing Kevlar gloves. All right, did everybody get a piece of lava? Yeah? All right. So guys, it was my pleasure to be your host today. I hope you enjoyed the show. So guys, thank you so much for coming. Thank you. আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটা আইসল্যান্ডিক লাভা শো। আপনি দেখছেন আমার পিছনে আইসল্যান্ডিক লাভা শো। এটা একমাত্র ওয়ার্ল্ডে একমাত্র লাভা শো যেখানে লাইভ লাভা শো যেখানে
লাইভ লাভা দেখানো হয় এবং লাভা কীভাবে ফর্মেশন হয়, কীভাবে আইসল্যান্ডে লাভার হিস্ট্রি, যতগুলি ভলকানো আছে আইসল্যান্ডে এগুলি হিস্ট্রি এবং ওগুলি কারেন্ট কী রকম ওরা কবে কোন সময় ইরাপ্ট হয়েছিল এগুলি সব হিস্ট্রি দেয়। আর তারপর ওখানে লাইভ লাভাটা ফ্লো করে একটা সামনে একটা ওরা টানেলের মতো করে রাখে, আমাদের সামনে দিয়েই লাভাটা আসতে থাকে, ছোট একটা ফ্লো করে আসে। এই লাভা একটু ফ্লো করে আসাতে রুমের টেম্পারেচার, যেখানে আইসল্যান্ডে তো খুব ঠান্ডা, সেই ঠান্ডার ভিতরে সবার মানে ঘাম বের হয়ে যায় শুধু ওইটুক লাভা আসতে গিয়ে। আমরা মাত্র দেখেছি। ইয়েস ইউ ক্যান। They gave us lava. ইয়েস, ওরা আমাদেরকে শোর পরে লাভা, যেগুলো আগের লাভা যেগুলি ঠান্ডা হয়ে গেছে সেরকম একটু করে লাভা দিয়েছে আমাদের সুভেনির হিসেবে। তো অলরেডি আদিনা গাড়িতে বসে গেছে। আমাদের বেশিক্ষণ না, আমাদের কতক্ষণের ড্রাইভ? 20 মিনিটস ড্রাইভ। তার আগে একটু আমরা তেল নিব, তাই না? Hello, Tata. Hello. ওকে, হ্যালো। না, আমরা এইমাত্র আইসল্যান্ডিক লাভা শো দেখলাম। They gave us লাইভ লাভা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এখানে, আলহামদুলিল্লাহ। I think it's cool that you can freeze lava and then you can just take it. And it's also like it's not freeze, but you can like it's just It is dry. sort of freezing. but Freezing it is dries turning a up. liquid into a solid. So it is It's freezing. just made. It's. I didn't know you. I thought you like have to freeze it or something. It just be after some time. It just freeze. Like you can just touch it. I didn't know that. I thought it's like hot almost if you freeze it. I didn't know you can just like melt the black sand. It just becomes fire. Fire. So then if we like melt the salt, does it become lava? Maybe, but it would take a lot of heat to do that. right? Yeah, you can't just put it in the oven or a stove and do that. Fine. No. We should store it in a jar, label it. Who knew obsidian is a real Amma thing? temar kaman dekheche. Who knew obsidian is a real thing in real life? যে আমরা এত সুন্দর সুন্দর নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। Yeah, the room. Also, can I tell you something? ছিল মানে স্কিনটা বার্ন হয়ে যাবে এত টেম্পারেচার। Yeah, the room got so hot. The lava was 1,100 degrees Celsius hot. I don't know what So- bedrock, but I know the bedrock is big. But I know that I knew Okay. And this is our building, our guest house room. The upstairs one is ours. And this is our room. Okay, so there's a single bed here, double bed here, wall in the middle, one bed here, and one bed here. Okay. Bed there. King bed there. I know you are in the Wardrobe here. Yes, get in there again. Another 2 beds. Hi guys. And this is the washroom. Did you see the meeting? Shower. Hello. I'm making some Toilet. wine for you guys. Kitchen. It is like not. This kitchen is not just ours. It's like kitchen for everyone. Whoever needs can come here I'm gonna check the fridge. for an ice cube. Some food. She's gonna make salad with spinach. No, you don't make Spinach, lettuce, tomato, cabbage, and everything. And she's also gonna make some Maggi noodles. Oh, she's also gonna put cheese in the salad. The mom made some Maggi noodles, some salad, and some other cup noodles we bought. Yeah. But instead of making it instant cup noodles, she makes it with some vegetables. Yep.
So you ready? You also এই have ছিল some bread আমাদের over there. নবম This is দিনের ভিডিও dinner. সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম Because Papa didn't come yet.